ito yung hinihanda ko for dinner. Yung fried chicken natin. And yung pork with cabbage na niluto natin with Korean chili paste. Ito na yung eggplant natin o talong na niluto sa sesame oil and with sesame seed. And yung ating tomato na may sesame oil din. So, kain po tayo. Simpleng ulam lang po for our dinner. Kain po.
natin. And yung pork with cabbage na niluto natin with Korean chili paste. Ito na yung eggplant natin o talong na niluto sa sesame oil and with sesame seed. And yung ating tomato na may sesame oil din. So, kain po tayo. Simpleng ulam lang po for our dinner. Kain po!